Bonjour à tous! Mabuhay po tayo dyan! Now, we continue our expression about avoir froid et avoir chaud. Okay? Expressions. These are expressions in French that we need to use. Okay? Please be careful po using avoir et et because the meaning will change as I said before. Okay? So, let's go. Let's go with avoir chaud. Avoir chaud is j'ai chaud. Mainit ako, mainit because of the weather. So, I eat the ice cream. I'm hot. Next, avoir chaud. Il a chaud. Mainit siya. He's hot. Maybe of the weather or he has fever. Avoir chaud. Nous avons chaud. Mainit kami. We are hot. Mainit. It's so hot. Avoir froid. To be cold. J'ai froid. O giniginaw. Giniginaw ako. I'm cold. Okay? So, let's repeat. Avoir chaud. J'ai chaud. Avoir chaud, il a chaud. Avoir chaud, nous avons chaud. Avoir froid, j'ai froid. Got them all? Okay, merci po. Let's continue with avoir froid, elle a froid. Giniginaw siya, she's cold. Avoir froid encore. Vous avez froid? Giniginaw ba kayo? Are you cold? Avoir besoin de. Avoir besoin de. Okay? J'ai besoin d'eau. Kailangan. What do you need? Kailangan ko ng tubig. I need water. Avoir besoin de. Okay? I need water. And the last is avoir besoin de. Elle a besoin d'aide. She needs help. Kailangan niya ng tulong. Avoir besoin de quelque chose. Donc, she needs, what does she need? She needs help. Okay? So, avoir froid, elle a froid. Avoir froid, vous avez froid. Avoir besoin de, j'ai besoin de l'eau is water, de l'eau. Hein? Avoir besoin de is help. J'ai besoin d'aide. Okay, get them all? Okay, merci beaucoup. Next, we have avoir besoin de. Example, nous avons besoin de repos. We need to take a rest. Kailangan namin pahinga. Avoir besoin de quelque chose, okay? Kung ano yung, what do you need to? Okay, we need to rest. No et pas. No is not. Is not, okay? Is not. It's negative form of the French, okay? Ne pas is not. Example, je n'ai pas chaud. Je n'ai pas chaud. Because we have apostrophe N apostrophe I, because two vowels in between, we need to remove another E, okay? Not two vowels in between. Donc, nous and then the verb avoir. Je n'ai pas chaud. Hindi ako mainit. I'm not hot, okay? 11. Ne pas again. Je n'ai pas froid. Hindi ako ginigina. I'm not cold. Je n'ai pas froid. And the last is ne pas again. Je n'ai pas besoin d'aide. Je n'ai pas besoin d'aide. I don't need help. Hindi ko kailangan ng tulong. Okay? Avoir besoin de. Nous avons besoin de repos. We need rest. Ne pas is negative. Je n'ai pas chaud. I'm not hot. Je n'ai pas froid. I'm not cold. Je n'ai pas besoin d'aide. I don't need help. Hindi ko kailangan ng tulong. Got them all? Merci. 13. As-tu chaud or are you hot? Okay? Pag bata, as-tu, you can invert it. Inversion. As-tu chaud? But intonation, when we ask questions, we need to go up with your intonation. Okay? As-tu chaud? Are you hot? Mainit ka ba? Okay? No, I'm not. As-tu froid? Giniginaw ka. Are you cold? Giniginaw ka ba? Okay? As-tu froid? Est-ce que tu as besoin d'eau? Est-ce que tu as besoin d'eau? Do you need water? Kailangan mo ba ng tubig? Okay? So, when we pose the question, we need to do the intonation. Pataas po ang boses. Okay? Okay? And we use the verb
revoir. Please use them properly and not to be mistaken. At please, i-like din po ako, subscribe at i-comment po. Merci beaucoup et à bientôt peut-être. Au revoir.